Willkommen zurück zu einem weiteren Part Honkei Star Rail. Ja, es ist ja jetzt Mittwoch, vorgestern, für mich, das neue Update rausgekommen, die 1.3. Und ich muss sagen, ich war sehr verwirrt am Mittwoch irgendwie, weil ich aus irgendeinem Grund fest dachte, dass nächste Woche erst das Update rauskommt. Und ja, dann war dem nicht so. Und, interessant. Ja, dementsprechend werden wir heute auf jeden Fall erstmal in der Main Story natürlich gleich weitermachen. Vorher uns vielleicht ganz kurz die Eignungsdemo hier von in Wiedersehen anschauen, aber ich muss auch noch sagen, meine Güte, ist es schwer, Honkei Star Rail Spoilern zu entkommen, ne? Also, ihr müsst dafür verstehen, ich habe zwei E-Mail-Adressen, eine, die ich zum Beispiel für YouTube und sowas nutze, eine, die ich komplett privat nutze. Und auf der privaten tue ich auch manchmal nutzen, um auf YouTube was zu gucken. Habe tatsächlich auch schon mal für Star Rail Builds gesucht, weil ich sie gerade offen hatte. Aber ich habe nie nach Star Rail Story gesucht und selbst das, was ich an Builds gesucht habe, eher weniger. Und am Mittwoch, ich öffne einfach meine Hauptseite und ich sehe einfach einen Spoiler. Ja, es ist krass. Es ist wirklich krass, wie schnell ich gespoilert wurde. Ja. Aber ohne es jetzt zu sehr auszulegen, ist halt passiert. Aber es sollte kein zu großer Spoiler gewesen sein, glaube ich. Wir werden sehen, wenn wir an den Punkt kommen sollten. Aber gut. Ja, wir kennen dann Hängen in Wiedersehen hier ja schon. Verbraucht mehrere Fertigkeitspunkte, um mächtige Fähigkeiten einzusetzen. Die mächtigen Fähigkeiten machen höhere Trefferzahl und höheren Schaden. Und die Ultimate kann den Fähigkeitskosten Verbrauch verringern. Ja, wir kennen auch seine Animation so ein bisschen schon. Er kann seinen Skill einsetzen, durch den er so dasht. Ich glaube, er ist sogar dadurch, habe ich schon gesehen, wenn man im Prinzip das so spammt, schneller als Yukong, die ja den Speedboost hat. Also, nett. Ja. Fähigkeiten. Hat den Standardangriff, macht halt 2 Treffer. Einmal verstärkt macht dann 3 Treffer und einen höheren Schaden. Sogar, ihr seht einen ziemlich guten höheren Schaden. 5 Treffer. Dann macht es ebenfalls hier Ausdehnungsschaden, also an einem Hauptziel und nebenstehenden Zielen. Und noch einmal verstärkt, noch mehr Schaden, noch immer an 2 nebenstehenden Zielen mit. Fertigkeit ist, wie gesagt, das Verstärken bis zu 3 Mal. Dadurch wird einfach stärker und jede Stapelung tut ebenfalls den Crit-Schaden um 10,5% erhöhen. Genau. Ja. Ah, nee. Andersrum. Falsch. Ich kenne ja schon sie ein bisschen und habe ein bisschen nachgeguckt, wie Sachen sind. Weil ich auch überlegt habe, ob ich halt für ihn pulle. Was ich, by the way, nicht tue. Beim Einsatz von den Standardangriff, dem Verstärkten, wo steht es? Ab dem 4. Treffer, das heißt, ab hier, himmlischen Speerverstärkung, kriegt er bei jedem Treffer einen Stapel beherrschendes Gebrüll und dafür 10,5% Crit-Schaden. Also nett, er hat Crit-Schaden eingebaut. Sein Ultimate macht einen Main-Zielschaden, einen angrenzenden Schaden. Er erhält unantastbare Schuppe, die kann man anstatt Fertigkeitspunkte benutzen. Und sein Talent ist, dass er nach jedem Treffer, den er während einem Angriff auslöst, ein aufrichtiges Herz bekommt, durch das sein Schaden erhöht wird, bis zu 6 mal Stapel. Also er hat einmal Stacks, dass er keine Skillpunkte braucht, Stacks, die seine Crit-Schaden erhöhen und Stacks, die seinen Schaden erhöhen. Er hat 3 verschiedene Stack-Mechaniken. Das ist schon krass. Alleine auch, wie viel Text hier schon steht. Also, holy, hat der Text. Genau. Sein Lightcom, der ihm Crit-Rate gibt und, wenn ein Standardangriff ausgeführt wird, einen Drachenruf-Stapel gibt, welcher Angriff und Energiewiederherstellung erhöht. Ist ganz nett. Am besten so für dann Hang von allen Zerstörungscharakteren hier, weil
Ich glaube, alle anderen... Wobei tatsächlich für Blade okay, aber Blades eigener ist natürlich noch immer tausendmal besser. Spuren, was machen sie Spuren? Energie am Anfang wiederherstellen, Widerstand gegen Massenkontrolle und Crit-Schaden erhöhen, wenn der Gegner imaginary ist. Also Traces sind okay, aber keiner so herausstechend. Genau, ansonsten, was machen die Eidolons? Das weiß ich tatsächlich gerade nicht. Einmal mehr aufrichtiges Herz stapeln. Ich glaube, das ist das, was Crit-Schaden erhöht. Das heißt insgesamt 10,5% Crit-Schaden mehr. Das ist nett. Nach der Ultimate wird seine Aktion vorgezogen. Er hat eine weitere unantastbare Schuppe. Das ist nice, weil seine Ultimate ja eigentlich nur 2 Stacks gibt und jetzt kriegt er 3. Das heißt, er kriegt einen kompletten maximalen Angriff. Nett. Die Buffs bleiben bis zum Ende der nächsten Runde. Das ist nice. Cool. Nachdem ein Verbündeter seine Ultimate eingesetzt wird, im Widerstandsdurchbruch von Imaginary beim einzigartigen Sprung. Okay. Je länger der Kampf dauert und immer wenn Verbündete Ultimates machen, wird sein Damage besser. Cool. Ja, wie gesagt, nett, aber brauche ich jetzt nicht wirklich und werde eher auf Fujuan hier in der zweiten Hälfte des Banners sparen. Stimmt, ich habe die Technik nicht genau durchgelesen, aber steht jetzt hier. Beim Einsatz des Angriffs sprintet vorwärts und kriegt sofort eine unantastbare Schuppe, also dasselbe, was er von seiner Ultimate bekommt. Einfach sofort einen Stack hier. Das hat sich auch visuell geändert. Cool. Okay, ja, ansonsten wissen es ja. Hier macht ein Single-Target. Jetzt kann ich meine Verstärkung einmal nutzen und verbrauche keinen Skillpunkt, sondern nur hier ein, wer ist es? Die Schuppe. So, jetzt geht die weg. Wenn ich das nochmal nutze, geht noch eine Schuppe weg. Und ich das nochmal nutze, geht noch ein Skillpunkt weg. Das heißt, eine Schuppe und 2 Skillpunkte verbrauche ich. Aber mache ziemlich guten Damage. So, und jetzt warte ich, dass du den Typen beschwörst. So. Ultimate. Hier drauf bin ich auch gespannt. Auf die Voice dann auch mit. Delve Hidden Moon. World Cleansing Dragon. Nice. Nice. Ziemlich cool. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass der wahrscheinlich auch ein ziemlich guter Damage-Charakter wird, aber ich meine, ich habe als 5 Stars schon Tingyun und Kafka. Habe ich als Main Damage. Und als nächstes würde ich eher auf Fujuan gehen, einfach weil ich einen guten Tank gerne gerade hätte. Und ich auch das Gefühl habe, sie kann ganz gut in mein Team passen. Genau. Aber definitiv ein ziemlich cooler Charakter, auf den ich vielleicht später irgendwann mal pullen werde. So. Genug außenrum hin und her geredet. Wir machen die Main Story weiter. Ich bin sehr gespannt. Sehr gespannt. Was auch wegen vor allem Tingyun ist. Was ist jetzt letztendlich von der Story her? Kommt eine Bestätigung, dass sie tatsächlich tot ist? Und wir sie niemals wieder die echte Tingyun sehen werden? Oder wird es eher was vager gehalten? Gab ja sehr viel hin und her darüber, ob man sie... Weil es wurde ja bis jetzt nicht gesagt, klar, dass sie tot ist. Und jetzt kann es halt sein, dass sie zum Beispiel auf einem anderen Planeten einfach weg ist, man trifft sie später. Oder sie ist vielleicht tatsächlich tot. Okay, aber wir machen weiter. Xianzhou, erben das Heiligtum, eine Seelenberuhigung, ein langer Weg voraus. Nach Ende der Schlacht gegen Fontilia ließ Fujuan Sternskiffe rufen und schickte alle zurück zum erhabenen Heiligtum. Jedoch habt ihr alle noch Schwierigkeiten, die ganze Wahrheit hinter dem Aufstieg des Himmelsbobs und Feinheit noch des Aufenthalts zu verstehen. Geht deshalb alle zum Thron der göttlichen Vorhersehen und fragt nach Antworten.
Einige Zeit später kommt ihr am Thron an. Can you wait a little Irgendwas, moment? irgendwas, Tingyun. The Master Diviner will be here soon. She's temporarily taken on the General's responsibilities. Before meeting you, she must make the current situation known and fortify public spirit. This is her first real test as a General. I hope she can get used to things quickly. I don't think I can ever get used to this. Oh. Plötzlich, wo du die Responsibility hast, ist dann nochmal was schwieriger, ne? It's a pleasure to see you all here today. Collating Auch so mit einer sanften casualties Stimme and gerade. losses. Dispatching forces to round up the remnants of the disciples. Submitting battle reports to the 6 charioteers. Now I know what Tingyun meant when he said, "The highest throne faces the strongest wins." Aber es macht Spaß, oder? Generalship is no trifling matter. How could I be enjoying myself? All I can do is get used to it. I think she's enjoying herself. Yep. Master Diviner, have you summoned us here just to sigh and complain? Of course not. On the contrary. I am eager to thank you all in my official capacity as acting general of the Luofu. Now that things have drawn to a conclusion, it is time to reward Dann hängt you. es auch in seiner normalen Form. Ooh, Gar all nicht, those gar nicht gemerkt benefits so that the direkt, dass er General dabei ist promised. überhaupt. They're finally here! Yippee! Yes. The Astral Express has braved great evil for the Luofu. Your devotion is evident. After discussions with the 6 charioteers, you are henceforth sworn allies of the Luofu. Within the Luofu's jurisdiction, you are to be treated with the highest standard of diplomatic protocol. Nice. Das ist On gut. behalf of the Astral Express, I would Dann like to Hank schaut thank aber auch ein you, bisschen down Master noch immer. Diviner. Oh, wow. Verständlich Nothing mit allem. tangible then? But at least it sounds pretty cool. Now that things have been expressed, I still have something to discuss with you. Please, this way. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was jetzt noch alles kommt. Weil im Livestream haben sie auch die Story irgendwie sehr wenig überhaupt drüber gesagt, was jetzt passieren wird. Seriously? Thanking us like that and then immediately sending us on another mission? It's not a mission. The Stellaron Crisis, the Disciples of Sanctus Medicus Rebellion, the Arbor's resurrection. Not to mention the Antimatter Legion infiltrating the Luofu. All of these incidents need reporting at the highest level for investigation. It's just that, having been in the middle of everything, I'm struggling to keep an accurate perspective. I would appreciate if you could go through it all with me, so that I can reacquaint myself with a finer detail. Okay. So, where should we begin? Also Recap machen. Lass uns zuerst über die Stellaron The Hunter reden. Stellaron Hunters. We know just as Oh, little. es ist wirklich so ein Recap. But in the Matrix of Prescience, I saw a prophecy that Kafka received from Destiny's slave. Vom Elio Knecht des foresaw Schicksals all Elio. manner of possibilities for the Luofu. Based on what Kafka knows, and despite everything being under the control of Elio, that prophecy is indeed the most beneficial future for the Luofu. The Stellaron Hunters walked right into our trap, and even gifted allies, in the form of yourselves, to the Xianzhou. That might sound self-interested, but I hope the feeling is mutual. Now that the future has come true, the Xianzhou has discovered the Legion's intentions, and with everyone's help, has imposed a crushing defeat on Phantilia. Yep. Ja, die When Jünger the Sanctus Ambrosial Arbor was Medicus. severed by the Rainbow Arbiter thousands of years ago, the abundance became a taboo. Those within the Alchemy Commission, the original masters of the so-called Way of Immortality, were ruined at a stroke. The Commission became a shadow of its former self. Presumably, from that moment on,
The seeds of discord for the disciples of Sanctus Medicus had already been planted. Some of them were willing to work with the enemy, acquiring a Stellaron from the Antimatter Legion to try and revive the abundance. They succeeded all right. But why would Phantylia's objective to be to realize their wishes? Those traitors gained nothing. They betrayed the Xianzhou only to become sacrificial offerings in the Lord Ravager's grand scheme. Wer weiß. Und It Phantylia. appears that Phantylia was the mastermind behind it all. The Xianzhou warred with the Antimatter Legion in the past, and ever since we have kept a watchful eye on their movements. Few could have foreseen the insidious tactics employed in the execution of their assaults. The Lord Ravager slithered in unnoticed, clandestinely plotting and machinating, and surreptitiously bestowed a Stellaron upon the disciples of Sanctus Medicus. This heinous act instigated an uprising aimed at luring the Luofu into a perilous trap of self-destruction. The present danger posed by the Legion clearly demands a re-evaluation. We should proceed cautiously. Ja. That we may. But as logical as things might seem, there are still many details about which we're uncertain. Was ist mit For Tingyun? example, how was the Und Stellaron das. brought onto the Xianzhou? And who sent it onto Scale Gorge Waterscape? How many disciples of Sanctus Medicus still remain at large? All of this is a mystery. Thus far, we've done our best. I'm submitting my report to the Alliance, Ich meine, and I've already got a sie plan können es halt in mit mind. als Tingyun All of you irgendwie will feature in the eingebracht haben, report. aber nee, But for the sake of Genuine, doch. anything related to Xianzhou internal affairs will have names redacted. I hope you can forgive me. I was about to make the same request, Master Diviner. Since the Arbor's resurrection, I'm sure the Alliance will be poring over every detail of the report. I fear that if the Astral Express gets dragged into matters, leaving will not be an easy task. Genuine has committed quite a few violations this time around, and I'll have to deal with them one by one. Cloud Knight generals are all such a hassle. Before you leave, please make time to recuperate. If there's anywhere you'd like to visit, feel free to take a look. I must attend to some Cloud Knight matters. Farewell for now. Oh, Okay. if you pass through Starskiff Haven, I have something that I hope you can give to Yukong. Oh. Etwas, das von Fräulein Tingyun zurückgelassen wurde. It was all so chaotic. When Phantylia took form, it was as if Tingyun vanished into thin air. The Cloud Knights were only able to find her fan. She took it with her everywhere. It's currently unclear if Tingyun was a puppet manipulated by Phantylia, or if some form of deception was used to cloud her vision. I'm already prepared for the worst. Considering how the Legion operates, I fear the fate of the Skyfaring Commission Ambassador may be a bleak one. As for how matters are handled with regards to Tingyun, I believe it's best left to her Foxian ken. I have informed the Skyfaring Commission of the events which took place, and I think it would be best if you were the one to deliver this item to Yukong. I understand. Leave it with us. Thank you, Mr. Yang. Now, let me take a look at my remaining duties for the day. It's quite the list. It's getting late. If you need me, I'll be in the Divination Commission Conclave Hall. Fächer mit aufgerückten Karpfen. Der Fächer, den Tingyun bei sich trug. Sie hatte mal zwei, aber einer von ihnen war verloren gegangen. Interesting. Geh zum Palast von Astrum und gib Yukong Gegenwart. Optional. Plane für die Zukunft, nachdem du dich mit deinen Gefährten beraten hast. Okay. Interessant. Oh, ich wollte gerade fragen, wo sind sie? Hier irgendwo oder... Okay. Oh, well, we had a lot of stumbles along the way, but we still managed to kick butt and save the Luofu without breaking a sweat.
feels kinda surreal. Hm. Tja, vielleicht war es alles Schicksal. You don't sound very happy. It may seem like the Stellaron hunters are controlling everything, but we create our own future. No matter how powerful they are, they can't make a future that doesn't exist come true. Eine Zukunft, die gar nicht existiert, können sie nicht wirklich Since einleiten. showing up, we've saved a lot of people and averted disaster for the whole Xianzhou. Who cares whether someone or something was directing it? Be happy. Und, was wirst du als nächstes machen? Actually, I was wondering if Diviner Fu could do me a favor. The Matrix of Prescience has amazing powers and can iterate and reiterate Kafka's past. So it got me thinking, if I turned the Matrix on me, could it calculate my past? Ich finde es so interessant, dass wir jetzt schon etwas über März... Wie ist meine Kamera so schräg? Warum habe ich sie eingestellt? Was ist denn falsch mit mir? Dass wir jetzt schon etwas über März Vergangenheit eventuell rausfinden. Also ich denke, wir werden keine klaren Antworten bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass halt so mehrere Bilder durchflashen, sowas in etwa passiert sein könnte, wenn wir letztendlich die Quest machen. Aber interessant, dass alleine schon ihre Companion-Quest dann bald kommen wird. Ziemlich clever. Yep. When you're free, let's head over to the Divination Commission together and ask them for a favor. Yep. Aber noch können wir es nicht, weil kommt erst in der zweiten Hälfte dieses Updates, die Begleitermission. Things have come to a close for now. It's good that you came through unscathed. Du hast auf mich aufgepasst, Herr The Young. Master Diviner asked us to pass on this item of Tingyun's. I'll go to the Palace of Astrum and meet with Yukong. If neither of you has anything urgent, it'd be best if you came Definitiv, definitiv. So, dann Heng. Was sagst du? Wird jetzt auch schon mal Referenz kommen auf deine Companion Quest? Returning to the Luofu and Scale Gorge waterscape. It's a surreal feeling. Verständlich, I verständlich. left so determined. Who would have thought that circumstances would draw me back once more? Wie lange hast du vor, hier zu I'll be bleiben? gone very soon. Tingyun is still recovering, and the Cloud Knights won't protect me anymore. It remains to be seen how the 6 charioteers will react to my presence, but at least for now, I'm safe. Also, was hast du I vor? want to meet the current High Elder of the Vidyadhara. It seems I won't be able to cast off Danfang's negative karma, so I'd like to learn more about his past. I want to find out what I can do to make up for his sins. If you're planning on an extended stay on the Luofu, I'm afraid I won't be able to join you. Okay. Ich habe noch immer die optionale Mission. Mit wem kann ich denn... Nein, nicht das. Mit wem kann ich denn noch reden? Kann ich noch mit irgendjemandem reden? Plane für die Zukunft, nachdem du dich mit deinen Gefährten... Oh. Jetzt ist es weg. Okay, es war einfach, schätze ich mal, solange ich in dem Raum bin, kann ich noch was machen. Okay. Okay. Gottes Willen. Ich bin gespannt, wie lange diese Main Story Quest gehen wird. Wie gesagt, wir wissen so wenig über diese Main Story Quest. Es ist echt interessant, dass sie nichts im Update wirklich zur Story Quest gesagt haben. Sie existiert. Ende. Oh, oh, da ist sie. Da ist sie. Da ist das Robo-Girl. Bin auch auf sie schon mal ziemlich gespannt, wie sie sein wird als Charakter dann. I will. Our condolences, Hellmaster. You have guests. I shall take my leave. Gottes Willen, On behalf of the Skyfaring Commission, eine schlimme I would like to thank the Konversation. crew of the Express
for saving the Law Fu from the Stellaron crisis. Madame Yukong must have heard about Miss Tingyun. Yes, I have heard. Seeing 4 leave, yet only 3 return, was enough for me to know that Fu Xuan's report was indeed correct. Fräulein Tingyun hat das jetzt zurückgelassen. Tingyun. I still can't believe it. The whole report reads like a bad joke. It's simply unimaginable. The Antimatter Legion on the Xianzhou, and Tingyun, a Lord Ravager? How could someone who spent over 30 years working alongside me at the Skyfaring Commission turn out to be nothing more than a monster in disguise? What happened to the real Tingyun? Ich glaube, das wollen viele wissen. Madame Yukong. Ich auch vor allem. I'm sorry. I understand. It's just hard for me to accept. Understandable. Thank you for bringing Tingyun's belongings back to the Palace of Astrum. The Stellaron crisis has cost us too many comrades. Brothers, sisters, children. I'd like to invite all of you, as witnesses to this war, to a soul-soothing ceremony hosted by the Skyfaring Commission. Will you consider? Oh, es geht auch ich dachte, es A geht jetzt direkt soul-soothing los. ceremony? To put it into short life terms, a funeral. You see, for long life species of the Xianzhou, death has always been a distant, mystical concept. Ordinarily, the Ten Lords Commission guides people to the Hall of Karma before any symptoms of Mara are detected. There, they leave behind their lives and wait for their time to come. People are used to a short farewell as opposed to a tedious burial process. Given our limited lifespans, the only ones who place value on ceremony are us Foxians. Countless Cloud Knights lost their lives or became Mara-struck during the crisis. The Hall of Karma couldn't take them all in, and so they passed away. All of these sudden deaths and unfulfilled wishes remind us that long-life species still live out insignificant and limited lives. By combining Skyfaring Commission technology with Foxian ceremony, we honor those who have passed on. We place items of the dead onto star skiffs and send them out to sail between the stars, to shine brightly among them. Ich bin noch immer sehr gespannt, wenn wir vielleicht was mehr rausfinden, was passiert alles genau. Keine Ahnung, es wirkt so ein bisschen fraglich, aber wenn die Leute dann so, die kurz vor Mara sind, wegnehmen, It's weiß not ich, just to es comfort the wirkt, dead, als würde those es souls who can never talk Unschönes with us passieren again, können da. but also to comfort their surviving relatives. Wahrscheinlich, wenn wir Jing Close Liu friends, bekommen, and würden wir da indeed einiges all mehr residents erfahren. of the Xianzhou. It's also my way of saying farewell to Tingyun. I know, I'm selfish. She may not have died a Cloud Knight, but she's still one of us here at the Skyfaring Commission. A victim caught up in a wider conflict. I'd like to hold this ceremony as a way of distancing the memory of Tingyun from the Lord Ravager who tarnished her identity. I can still hardly believe it. I'll use my own methods to locate Tingyun's whereabouts, but at present, this is the least I can do for her. Okay. Noch ist immer nicht 100% I'd like to ask you bestätigt, all dass sie to tot witness ist. this event with me. Das ist schön. Wir werden I've definitiv instructed teilnehmen. Yan Ming to sort through Tingyun's belongings. I hope you can pick some out to place around the star skiff. Leave this to us. We'll take care of it as per your wishes, madam. Once again, my thanks to all of you. I've asked the judges of the Ten Lords Commission to ratify this soul-soothing ceremony, and have commissioned a special skiff at Stargazer Navalia for the ceremony. If you need anything, that's where I'll be. Ich hätte eher gesagt, sie soll bei Tingyuns Sachen eher mitgucken, was sie aussucht. Sie kennt sie länger, Always did aber say that I like to gossip.
And here I am rambling on, proving you right again. If only you were here to cut me off. Oh, wow. Oh. It's you. For a moment, I thought she'd returned. Oh, Did the Helm wow. Master send you over? Also ich, We're here to help sort out Miss Tingyun's selbst er so things. komplett Madame neben sich Yukon wants steht. to use some of them for her soul-soothing ceremony. Well, I've managed to get through pretty much everything. It's all in this box. Please, take your time. Okay, let's see what there is. An Amicassator's seal, a small box, a knife, a bow, and something wrapped up tight. I wonder what looks like some kind of... Oh mein Gott, sieht Antique? süß aus. But who'd want to hold on to something like... Oh, Tingyun explained that one to me. It's a folk statuette from Foxian antiquity. They say it can bring wealth if placed correctly. Steht eigentlich There's dann die also a Statue. note in the package. This is for you, Mr. Yenming. Wishing you fortune and success in every endeavor. Yenming, it seems like this is a gift for you. Oh, From Miss Tingyun. wow. Wow. I remember asking her for one at the time. This is unexpected. I only mentioned it in passing, but she remembered. Tingyun and I were from different guilds. We were competitors, but also colleagues. When we used to trade in other lands, we would bring back local specialties and distribute them among friends and other guild members. It became a custom. The rivalry between us and the Whistling Flames to be the Skyfaring Commission's top guild was always fierce. We would gift each other all kinds of bizarre oddities. Candy that made your leg hair grow. A violin that could shatter glass with its piercing shriek. Oh, I was completely unprepared for this. I never thought Tingyun would leave something behind for me that was so sincere and earnest. Mir kommen gerade Tränen. If I don't return a gift, I'll lose our little duel. But what could I possibly gift her back? Huh. Besides the seal, the knife, and the bow, none of this seems like something Miss Tingyun would have kept. I thought she was more about jewelry and beauty. Could there be other things similar to what Yenming got? We should take a... I can't cook to save my life, but one thing I'm sure of is that's a kitchen knife. I've never seen Miss Tingyun use anything like that to defend herself. It must be another gift that she never had time to send. Wir haben auch nie wirklich die There's Ware an ad gekannt, in the ne? knife case. Scheinbar. Spices Supreme. A room alley? Which store is that again? Der Bogen. This bow. It's a good bow. It couldn't be meant for me, could it? Denk nochmal nach. All right, just kidding. Just trying to liven things up around here. Die Kiste. There's nothing else, except a handful of seeds. It looks like there's something printed on the bottom of the box. The Sleepless Earl. Let me think. Where have I Werden seen wir that jetzt name noch an before? verschiedene Orte gehen und von verschiedenen Leuten hören, wie cool Tingyun eigentlich war, nur es noch Do schlimmer you know zu where machen we're alles. supposed to take these things? Wir werden genau das machen. Natürlich werden wir genau das machen. Wir werden jetzt noch zu verschiedenen Leuten gehen und hören, hey, Tingyun war so drauf, nur dass es noch mehr alles wehtut. Das ist der falsche Weg. Super. Super.
Das The fängt... Sleepless Earl. What? Ja, Welcome to the Sleepless ich Earl. weiß, I'm wir the stehen owner here. davor. The name's Ming Ming. How many of you are there? Which tea would you like today? Wir sind hier, um dir ein Geschenk von Freund Tingyun zu geben. This is the tea Miss Tingyun promised to get for me. She really went to another world for me. She's incredible. When I took over this tea house from my parents, I thought I'd shake things up by creating a new tea product. Famous brews like Whale Tide Spring or vegetations in the Alchemy Cauldron have been around for millennia, and imported mixed teas have also found a niche. Introducing a new product into the industry is really hard. Miss Tingyun came to the tea house one day and heard about my troubles. She said she could find me a brand new strain during her travels. One that nobody on the Xianzhou had ever tasted. I just thought she was trying to cheer me up. I never thought she'd actually do it. Where is Miss Tingyun today? Yes. Now that the crisis has been averted and the ports are resuming operations, Miss Tingyun has been dispatched on business with the Skyfaring Commission. Oh, really? Well, that's a shame. Well, hold on a sec. Wenige Augenblicke später serviert sie den Tee. Based on her suggestion, I improved the Whale Tide Spring, Emerald Hills, and Dawn Dew strains to make a new variety with a sweet, long-lasting taste. I called it Tingyun's Blend. Seeing as she can't enjoy it right now, I'll have to invite all of you to try a cup. Warum? Es tut weh. Nein. Spiel, tu mir das nicht an. Halt sofort 36 HP. Eine neue These. Oh mein Gott. Tingyuns Mischung. Gottes Willen. Why? Ich mag es nicht. Das ist sad. Ich wusste, es wird sad, aber... Jetzt wird Tingyun nochmal so viel mehr von allen Leuten so beschrieben, dass sie so... Man hört nur so von wegen... Sie hat einmal zufällig gehört, dass du etwas gerne machst und sie ist literally auf einem anderen Planeten und guckt sich um für... Isn't that the place on Aurum Alley over in Exalting Sanctum? All the foodies go there. What about it? Planning on treating me to a feast? Fahr fort. It's the main commercial street in the Exalting Sanctum. Although it's a lot quieter since the whole Stellaron crisis thing. Tourists fresh off the Starskiff always head to Starwatcher Avenue in Starskiff Haven. It's one of those bustling tourist streets. But if you want the real deal on local snacks, you've gotta get to Aurum Alley. I've marked it out for you on your map. Whenever I'm tired of Celestial Jade or slacking off, I head over for a bowl of Granny Chen's tofu. Darn it, now that you've brought it up, I suddenly don't feel like clocking in for work anymore. Als ob du vorher, überhaupt zur Arbeit gegangen wärst, um wirklich zu arbeiten. Ach nein, ich hasse es. Aurum Allee, neue Map. Schmerzhaft alles. Schmerzhaft alles. Ich sehe mich gleich halt wirklich, wenn die... Ich sehe, wenn die Cutscene losgehen wird, die wir im Livestream gesehen haben, ich werde weinen. Welcome to our humble eatery. What can we get for you today? Wir sind hier, um dir ein Geschenk von Tingyun zu geben. Something from Miss Tingyun for me? Oh, what a precious person she is. A sweet thing like her, gifting me a kitchen knife. When she first ate here, I told her my motto. You can't better your own food unless you taste it. Then she got me to talk about my hunting and cooking experiences out on other worlds. She was captivated. She pestered me about dish after dish. At the end, she mentioned she wanted to get me a gift. A sword for a hero and a knife for a chef. That's how she put it.
She probably came across some rare mineral and forged it by hand. Look how sharp it is. I bet it cuts straight through a Thalassa titanium terrapin shell. Miss Tingyun is too kind. Who among the Aram Alley vendors hasn't been spoiled by the generosity of whistling flames? Her grand fare puts small merchants like us in touch with big intergalactic vendors. If we're talking gifts, it's us who should be gifting her something. Oh, I heard the trade port is open again for business. Miss Tingyun must be real busy, right? Yep. Miss Tingyun couldn't tear herself away from work, so we've had to gift this on her behalf today. Really? Thank you so much. Why don't I give you all a demonstration and prepare a dish? My treat. I'd love to repay this kindness. Kommt jetzt noch ein Essen, so Tingyuns Essen? Oh, speaking of which, it was our chili beef offal stew that first attracted Miss Tingyun to our restaurant. It's spicy, sumptuous, and guaranteed to get the mouth watering. Not even a girl as refined as Tingyun could resist the temptation. About that bow, I think I know who Miss Tingyun intended to gift it to. Ich habe auch eine Vermutung. Gottes Willen. Wieso spielen? Gottes Willen. Hi, Yukong. What brings you here? Ein Geschenk von Tingyun. This bow. Did Tingyun pick it out for me? She understood my pain. It's a shame I can no longer do anything for her. 30 years ago, I fought in a terrible war. My comrade and I set sail together, but only I returned. Ja. The scars of that war never truly healed. Still, the Law Fu traced out its arc of recovery and continued to trade. I felt tired of voyaging, like I'd lost the courage to pull on a bowstring ever again. I hid away in the Skyfaring Commission and buried myself in work, never wanting to see the sky again. Despite rising to Helm Master, my military career hadn't prepared me for the type of meticulous planning work now confronting me. Tingyun, on the other hand, was a born merchant, always discussing business matters with me and offering up advice. Even if she was my subordinate, she never fought alongside me on the battlefield. But in her own way, she became a comrade in arms. Without the help of Tingyun and the Guild, the Law Fu would not have been able to recover in the space of just 30 short years. I used to think that the Xianzhou had changed with the times. Geniuses like Tingyun were the future for the Skyfaring Commission's next generation. They would bring prosperity to the Law Fu. I was only ever suited to the flames of war. I was wrong. Only when the last minions of the Antimatter Legion are wiped out will I become useless to the Xianzhou. The Xianzhou needs people like me, those willing to cruise the sky and fight the flames. The star skiff is ready for the ceremony now. Everyone, please place your objects aboard the star skiff. Wait! Wait for me! Miss Tingyun prepared a gift for me. As a fellow ambassador, I cannot fail to honor our custom. Yanming, what is it that you've prepared? I've brought a paper kite. I know it may seem simple compared to the precious items that Tingyun gifted others in the past, but
It has a deeper meaning. I heard that Foxians have a tradition where paper kites are used to comfort the souls of pilots who can no longer take to the skies. Tingyun and I were never pilots in the strictest sense of the word, but we spent much of our lives out among the stars. For her to be able to take wing once again would make her very happy. Out of all this stuff we've got, what do you think we should place on the star skiff? Ja, den Papierdrachenwisch. This time we needn't compete. Go. Fly on to other Ich meine, distant von worlds. allen Sachen, die wir haben, ist es die eine Sache, wo er literally es nochmal extra für sie geholt hat. Okay, scheinbar tun wir auch wirklich alles. This is the tea that Meng Ming has made, especially named Mir after kommen you. jetzt schon Tränen. Gottes Willen, ich komm mit sowas nicht klar. Thank you for everything you've done for the Skyfaring Commission and the Law Fu. This small seal is the foundation of the Xianzhou's prosperity. This is a gift from Miss Yensui on behalf of all the restaurants on Arum Alley. You're going to love this. The Skyfaring Commission shall never forget you, Tingyun. I will seek out the truth. And if it is discovered that you were taken from us, I swear to avenge your unjust end. It is time for the soul-soothing ceremony. Please make your way to Earthrise Agora in Starskiff Haven. Gottes Willen. Na Leute, seid ihr bereit für noch mehr Tränen? Seid ihr bereit für eine wahrscheinlich richtig traurige Cutscene jetzt? So, wirklich alle da. Gottes Willen. General, the Wow, ceremony is ich hätte finished. gedacht, die geht länger, die You should Cutscene. take a rest. Not yet. I have things I wish to convey to my astral friends. My apologies I couldn't get to you any sooner. Yan Qing made sure that I was fully recuperated. Before you leave the Luofu, there are two things I wish to gift the Express. Two gifts? Has his conscience finally gotten the better of him? Is he going to make up for all our hard work along the way? Sagst du mir das gerade Mentalmerz? Bist zu gütig. Please, let us reconvene at the seat of divine foresight. Alter, ein arme Yukong schon. I once held the same ceremony on the Fenghu, some 30 years or so ago now. Painful memories don't ever fade away with time. I don't want to bear witness to those scenes again. Once I've finished handling the various tasks at hand, I want to aid the Cloud Knights in their investigation. I'll fly out on a star skiff and trace Tingyun's original flight path onto the Xianzhou. Rest assured, I will leave no stone unturned. Wisst ihr, allein die Tatsache, dass Yukong wirklich nochmal bereit ist, sich ins Sternskiff zu setzen und zu fliegen. Ich meine, wir haben ihre Quest gespielt. Wir wissen, wie sehr sie dagegen war, aber jetzt dann doch mit dem allem ist sie doch noch bereit. Das alleine zeigt ja schon mal, wie sehr auch wirklich Tingyun von allen geliebt wurde. Gottes Willen. So.
Present company is gathered to reiterate the Xianzhou Law Fu's esteemed gratitude for the magnanimous actions of the Nameless. I am sure Lady Fu has given voice to this already, but the Law Fu is greatly indebted to you. Therefore, on behalf of the Law Fu Cloud Knights, I hereby present you with a Jade Abacus, a symbol of our allied friendship. Jade-Abaskus. Back when the Alliance was first established, all those thousands of years ago, the Xianzhou ships swore an oath, etching the record into a Jade Abacus. The world may crumble, and the heavens may fall, but this oath shall never be broken. The same is true of this Jade Abacus. It is a record of the Law Fu Cloud Knight's promise to the crew of the Astral Express. It is also a beacon. Grip it tightly, and it will send a message to the Jade Abacus here, in my hand. No matter how astronomically distant you are, the Law Fu Cloud Knights will always come to the aid of the crew, whatever your need may be. Wow, now that's what I call a payoff. Of course, I trust that such an important article will not be used for trivial or inappropriate circumstances. I hope you can understand. März hier Yep, nicht. got it. Say no more. Nicht Sure jederzeit. thing. Ja, das ist wahrscheinlich genau das, was halt wir für den finalen Kampf gegen den Nook Thank you brauchen. for your generosity, General. Wo dann alle zusammenkommen werden. So wie Elios wahrscheinlich halt vorher gesehen habt. General. In accordance with the edict of the Ten Lords Commission, I am hereby authorized to relieve your banishment decree. From this day henceforth, you may come and go freely on the Law Fu. Nice! Nicht ganz überraschend. Tja, aber... But I must remind you that the crimes of Dongfeng have had far-reaching implications. And some people, such as those in Scale Gorge Waterscape, will not be much moved by the issuance of a paper edict. While I can guarantee your freedom to come and go as you please, I cannot guarantee your safety. Again, I hope you can understand. I understand. This issuing of gifts brings with it a sense of relief. Even my wound is feeling much improved. The occasion calls for a line or two of poetry. Though I feel my efforts would be overshadowed by the erudition of Lady Fu. Another time, perhaps. The Express and its passengers have a long voyage ahead of them. Oh, wow. May that voyage be smooth and untrammeled. I bid you farewell. Wiedersehen. Jade-Abaskus eines einen Eides. Eine Hälfte des Jade-Abaskus, der dir Tingyun geschenkt hat. Halte den Jade-Abaskus fest und verschicke Informationen, damit die andere Hälfte sie sofort erhält. Egal wie weit entfernt, die Wolkenritter werden dir mit Sicherheit zur Hilfe eilen. So. Hallo Liang Cheng, Mr. Punching Bag. Oh, hi. I know we haven't got the chance to get acquainted, but I've heard a lot of good things about the crew from the General. I have to say, I'm very impressed. Ach, keine Sorge, ich hab dir schon einmal auf die Schnauze gehauen. Wir kennen uns gut genug. So soon? I wanted to help the General, but things didn't turn out how I wanted them to be. I've learned my lesson. Also, I have a rather abrupt request. After fighting Dunhong, I feel like my skills are lacking somewhere. If you have any time to coach me... Ich glaube, dann hängst ein würdigerer I'm Gegner. worried that he still holds some grudge against me. But to be honest, I'd love to have another spar with him. Safe travels. Ja. So, Welt. Was hast du Himiko zu messaged sagen? me. The Express detected the Jade Gates reopening. She asked whether we'd be heading back anytime soon. She was also asking after you, Danheng. I think it'd be best if you update her in person, don't you think? She must have been worried. I'll return to the train and put her mind at rest. Himiko must be eager to hear about what we've been up to on this mission too, right? Hang on.
Oh, how could I forget? We should bring something back for the conductor. Have you got any unfinished business on the Xianzhou? Ja, ich würde noch einige Freunde besuchen, die wir kennengelernt haben. There are some people we haven't said goodbye to yet. Fine, fine. Danheng and I will go back to the Express. The two of you come back soon, okay? Don't worry, Mr. Natürlich. Yang. Natürlich. Kehre zum Express zurück und melde dich bei Himeko. Optional verabschiede dich von den Leuten, die du in Xianzhou kennengelernt hast. Jupp. Hallo, Frau, die mich beleidigt. Aren't you General Jingyuan's esteemed guest? Oh, jetzt plötzlich ist es eine Ehre. Okay. Ich fand es immer so gut, wie ich das letzte Mal, wo er der Quest mit ihr reden musste und einfach sie mich komplett durchbeleidigt hat. Ja. Okay, optional. Verabschiede dich von den Leuten. Ja. Fraglich natürlich jetzt. Wo sind die Leute alle? Ich kann mir vorstellen, dass... Ich hätte nicht gedacht, dich zu treffen. Ich hätte eher gedacht, dass ich hier hinten wieder Schenke treffen werde. Aber... Klar. Wenn ich gerade Bailu random sehe, sage ich gerne mal Hallo. Heiken. Ich verlasse jetzt die Lofu bald. Start your next journey. That's great. I can't wait to escape the commission again. Oh, make sure you come visit. Next time you're here, we'll put my plan into action. I've got it all figured out. We sneak out, head over to Arm Alley, and pick out on the snacks there. Oder ich könnte einfach selbst hingehen. I know all the best places. You'll be lost without me. And don't forget to come see me if you get any headaches, fever, tendon pain, joint pain, anything. My treatment is on the house. Oh, danke. Okay, ist... Kann mir nicht vorstellen, wer, aber eventuell jemand hier drin? Household registration always takes... Oder können wir dir einen Nothing better than clock. Okay, nein, können wir nicht. Bin gespannt. Auf jeden Fall Wahrsagekommission. Da können wir auf jeden Fall vorbeischauen, weil hier am wahrscheinlichsten Fujuang stehen wird. So, sie ist nicht hier direkt in der Mitte, okay. Das wäre der eine Ort gewesen, sonst hier oben. Die wird mit Sicherheit hier irgendwo sein. Ja. Are you here to say goodbye? Yep. There's no need to be so anxious. I predict that you will return to the Xianzhou often. And you will definitely continue to trouble us when you do. Therefore, forget about any farewells. Selbst wenn ich zurückkehre, ist das immer noch ein Abschied. Alright, okay, I understand. I wish your travels be fleeting of foot. And may your crises be effortlessly resolved. Yep. Und noch die eine Person, wo wir auch definitiv noch vorbeischauen können, ist nochmal kurz bei Yukong. Die anderen weiß ich jetzt nicht alle, wo sie wären. Are you off then? Und werde jetzt nicht die gesamte Map irgendwie dreimal ablaufen dafür. The Xianzhou Luofu is all the richer for your brief time with us. I offer blessings on behalf of the Skyfaring Commission on the eve of your departure. If you require resupplying during your journey, you can always count on us. Danke. Gut. In dem Sinne. Ja, würde ich sagen, gehen wir zum Zug. Weiß nicht, wen man halt noch alles finden kann, wo. There's a dreamlike quality to watching these star skiffs depart. Beispielsweise, was mich interessiert hätte, ob ich Luchai hätte finden können. Wahrscheinlich eher weniger, aber. From a universal perspective, there is little difference between the lives of long and short life species.
The transcendence that the Xianzhou pursues is nothing compared to the enduring majesty of the stars. And the grief felt here is no different from our own. Hallo, da sind wir beide. Na, ich wusste gar nicht, dass du so ein Poet bist, Herr Young. You're back. Himiko and I were just discussing our journey. This little excursion has reached its conclusion. All things must come to an end. Still, some endings spark a new beginning. Ich muss schon mal jetzt sagen, es wird natürlich jetzt einige Zeit dauern, bis wir die nächsten Planeten bekommen werden. Wahrscheinlich erst in der 2.0. Würde mich sehr überraschen, wenn vorher. Aber ich bin schon mal gespannt, ob beim nächsten Mal Himiko dann mit aktiv Teil der Gruppe sein wird. Next time, I think I should be the one trailblazing with you guys. Welt can stay on the express. Ich habe gerade es gesagt, ja. Since when did the work roster just change like that? Also, können wir dieses Mal wie geplant einen Warp-Sprung machen? Yes, no more Stellaron Hunter interruptions. It's time to get our original plan back on track. Our next stop is Penacony, remember? Okay. Frisch die Erinnerung auf, bitte. Ich kann mich nicht mehr so genau dran erinnern. The Express's records show that Penacony was a prison planet used by the IPC to exile criminals. At least, it was at the time of recording. Okay. However, following a Stellaron burst, the planet fell into the arms of Shipe. They say it's been transformed into a prosperous and ethereal realm. Okay. The Interesting. family is throwing a banquet there, and they sent invitations out to the Express. I was curious about the state of the planet, so I accepted. When the conductor is ready, we can set off for the next stop. Interesting. Währenddessen im Kerker der Ketten. Oh. Ah, hier passiert es. All who enter here are either jailers or prisoners. Oh. Which are you? Oh. Neither. I'm merely a lost traveler. What a spectacle. Oh. The Stellaron, the Ambrosial Arbor, the disciples of Sanctus Medicus, the Lord Ravager. A series of threats that almost succeeded in diverting attention away from the crucial question. They who brought the Stellaron onto the Xianzhou, what was their motive? Will you surrender, or do you require encouragement? Abomination of Yaoshi. General, my power does indeed stem from the abundance. But I'm the same as you. We are both enemies of Yaoshi. Oh. That's right. So kommt sie. Stay out of our way. The revival of the Arbor is an omen. It's time for the Xianzhou to choose its next path. The Rainbow Arbiter, the Plague's author, the Ruin author. This is a chess game between eons. If you don't stand with the winners, you stand to lose. And this time, we will put the abundance in their grave. Oh. Okay, ich hatte mich gefragt, ich wusste halt, dass Lucha und sie nochmal, ich komme mir auf den Namen gerade nicht, nochmal irgendwo einen Auftritt haben werden. Oh. Wie hier beide mit Hook stehen. Und guck beide so an. Lass uns eine Puppe machen. Oh Gott. Süß. Ja, ich wusste, wie gesagt, dass nochmal irgendwas mit den beiden kommen wird. Und es ging jetzt so schnell. Ich dachte, okay, ist das vielleicht Teil von irgendwie dann Hanks Story Quest oder so? Scheinbar nicht. Okay, dann Hang ist immer noch nicht auf dem Zug. Ist March hier? Nein, March ist auch nicht hier. Es gibt nur weitere Bilder, die aus irgendeiner Weise March hinbekommen hat zu machen. Noch immer nicht in Himikos Raum und immer nicht in Weltraum schaubar. Und wir haben immer noch keinen Raum. Alright. Alright.
Jetzt fällt mir gerade auf, ich habe nicht mit Himiko und Welt gesprochen. Ich hoffe, die stehen auch immer hier vorne. Nein, stehen sie nicht. Ich habe einen Fehler gemacht. Oh, back so soon. Ich hätte sie noch ansprechen müssen. Verdammt. Wie ist dieses Video eine Stunde lang? Okay, das ist definitiv um die Begleitermission von ihm am Gehen. Das ist 100% hier die, nicht eigentlich nur so, hier die Begleiterquest von ihm. Bin auf beide schon gespannt. Wie das Treffen zwischen ihm und Bailo sein wird, kann sehr interessant sein. Nicht nur, wie Bailo auf ihn reagieren wird, sondern auch die Tatsache, mehr über die Vergangenheit rauszufinden. Und für was auch immer hier passieren wird, wo wir Luca ein bisschen mehr kennenlernen werden. Und die Tatsache auch, dass Seele schon dabei sein wird. Was ich, by the way, richtig cool finde, dass halt so das große Bild ist, der Charakter, um es hier hauptsächlich geht, und das kleine Bild ist so vom Charakter, der mit dabei sein wird. Ziemlich, ziemlich cool. Und ich bin auch gespannt, ob, wenn eine Quest mit Seele passiert, ob Bronya irgendwie mit reingeballert wird. Ja, und dann können wir auch beim nächsten Mal definitiv dieses Event hier vielleicht anfangen. Wobei es wahrscheinlich noch vielleicht noch ein paar Tage warten werde, sondern auch das gesamte Event in einem machen kann. Vor allem, man kann eine Sushang bekommen mit Wohlstandsstufe 8, was wahrscheinlich das Maximum oder so sein wird. Und einen Hintergrund für sein Handy. Bin ich auch ziemlich gespannt, weil tatsächlich kann man ja hier schon tatsächlich sehen, wie es aussehen wird. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den neuen Hintergrund dann tatsächlich besser finde, weil irgendwo mag ich den Standard. Mal schauen, wenn es soweit ist. Ja. Leb wohl, Xianzhou Lofu. Nimm an der Zeremonie teil und schließe ein Bündnis mit der Xianzhou. Ich bin wirklich sowas von gespannt, wie es weitergehen wird, noch in Zukunft. Vor allem, wie gesagt, ich würde ja predikten, dass erst in der 2.0 weitergeht mit Story. Also, beziehungsweise mit dem neuen Planeten. Weil, ich gehe jetzt einfach mal von Genshin aus, wo auch mit der Vollversion immer das neue Gebiet kommt. Also das werden noch einige Updates, werden das ja dann jetzt sein. Und vor allem war dieses Kapitel ja auch nicht wirklich das dicke, fette Finale gewesen. Von allem, sondern das war ja das letzte Update schon. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, aber vor allem auch, wenn dann in den nächsten Updates, wenn im nächsten Update ja auch hier Jing Liu heißt sie, die Meisterin von Jingyuan als Charakter dazukommen wird, wird auch eine gute Chance geben, dass wir vielleicht ein bisschen was mehr daraus finden. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das sein wird alles. Naja, aber das war's mit dem Video. Es war, wie gesagt, gut nochmal gewesen. Wirklich der Moment am Ende beim Schiff mit Tingyuns Verabschiedung. Übel sad, aber sie haben uns zum Glück nicht eine Bestätigung gegeben, dass sie tot ist. Das heißt, es gibt immer noch die Chance. Ist das die... Wo war ich? Ich habe vergessen, wo ich dran war. Ja, es war übel sad gewesen, der Teil am Schiff, wo alle das Geschenk abgegeben haben. Ja, und jetzt wird interessant, wie der nächste Planet wird. Ist der Planet der Harmonie? Vielleicht in mit Tingyun da, aber ich meine, sie ist ja auch Harmonie. Gut. Und dann werden wir uns beim nächsten Mal am wahrscheinlichsten bei dem, entweder bei der Begleitermission oder Event wiedersehen. Je nachdem, wann das nächste Video kommt, je nachdem, wann ich Zeit habe. Wahrscheinlich eher die Begleitermission, wenn ich so drüber nachdenke. Aber ja, werdet ihr hier sehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ciao!